So especially in this particular event, we will have a live telephonic contact also, and we were able to clear all the doubts right from the school level to the college level, which were not asked the otherwise. Apart from that, we are also very soon we are also going to have MOE with the NRSC ISRO, where all the activities of the outreach facility will be telecast through our television. Not many people will get an opportunity to visit the NRSC and other events. So all the activities which are being conducted, we are going to transmit on Osmania TV on the DTH channel. And apart from that, we have also established new Osmania television YouTube channel, which we are going to record that particular content in that where it can be viewed. Sir, this TV and YouTube channel was also viewed by many people across the world from different academicians and different experts, and they are going to see this. Sir, I am also happy to share with you that our alumni, Sri Rakesh Sharma sir, he was also, who is the first man into space, is also alumni of Osmania University, and we have also taken his lecture because when he was invited to deliver his content at our Tagore Auditorium, which has confined to only 1,000 people, but that content also we have transmitted across the country, and it is also held in the Osmania TV channel. So that is what, sir, reaching to the, we are now in the era of digital technological transformation. So we are transforming the information from the restricted area to the public where it will help us. Apart from that, recently Dr. Seen was scientist SF who has visited our university and interacted our people. There our university is a multidisciplinary where we have faculty and students from psychology, sociology. They were also very much interested, to take up in space research. Like for example, the professors and the students have showed interest to take up the activity related to the economics of the plan. In fact, Chandrayaan 3 was the most economic, program across the world, and that is what they were showing interest to plan into that area, economic side or psychological side, to study about the scientists who are doing in the space research. So this is what, sir. Thank you for giving me the opportunity, and we look forward to collaborate with the NRSC for further activities. Thank you very much. First and foremost, let me welcome all of you coming from different schools and different parts of Hyderabad, all the young children, those who have assembled on this occasion when we are celebrating a curtain raiser program for India International Science Festival, which is going to be organized in Faridabad, very close to New Delhi, during 17th to 20th January this month. A warm welcome to each one of you and my greetings on this occasion. Many of you must have come across in the recent times, about a lot of news of various space activities. How many of you have heard about Chandrayaan 3? All of you. How many of you seen that program live? All of you. How many of you heard about Aditya? So, Aditya L1. Very good. How many of you heard about Exposet? Very few. How many of you have heard about OceanSat program? None. How many of you have heard about radar imaging satellites? Beyond the limits of the atmosphere of the Earth, there are no scatterers. These particles are not there, the gases are not there, and that is why there is nothing to scatter light, and that's why the deep space, when you are there and you see around yourself, it will look black actually. And why do you go to space? Because what type of objects we have in solar system, if you go beyond our atmosphere, you can see them clearly. We have a lot of telescopes on the Earth itself. We can view them with these large telescopes. But the presence of this atmosphere, as well as this wind, haze, and all those things, reduces our capability to see outer space objects from the Earth-based telescopes. So it is better to go beyond, so those contaminations are not there. And then you can launch satellites into space. So these satellites can do systematic observations, not only one or two observations. Like we have a lot of Earth-bound satellites. They can see Earth on a repeated manner, multiple times, year after year. You can learn many things about what changes are happening on the Earth's surface. Then you can send satellites to study Moon. You can send satellites to study Mars. You can send satellites to study Venus.
or even Jupiter. And then you can also put large telescope like Hubble telescope or James Webb telescope to see the formation of stars, how star forms, how stars dies, and then what kind of cosmic processes are happening in our universe. So various objectives are there to go to space. And then you can also travel into the space. A lot of excitement is there when you first time sit in an aircraft and do air journey. Na? You feel so excited. So same way, now you can leave our atmosphere and go to space, become an astronaut, cosmonaut, taikonaut, or antriksh yatri, and then see the wonderful, scenes around when you leave the gravitational field of the Earth. And all these things happens in an automatic manner and through a wonderful technique called the radio frequency based communication technique. So like your mobile phones, you receive signals through RF technology. Like that, from satellites, we do the communication through radio frequencies, and all the satellite data, big, huge amount of images, details about the Earth's surface, all of that gets communicated and then received by these antennas which you are seeing. There are so many antennas in this campus, and the signal is received, it is demodulated, it is processed, and then images are generated, and then these images are stored, archived, and then given to a lot of people in the country for doing a lot of work. And there are a lot of activity. These are not only beautiful photographs. Using these images, you can get information about the water bodies, you can get information about our oceans, you can get information about the atmosphere, you can get information about the wind around the Earth's surface, you can get information about disasters. Let us say if some area it is flood affected, you can get the flood map of that area and then tell the people that, look, this is the area, there is a flood. Whenever a cyclone is coming, you can tell in advance today, 5 days in advance, a cyclone is developing in Bay of Bengal. It is likely to hit Telangana, or Andhra Pradesh. Telangana does not have a coastal boundary. So Andhra Pradesh on this day, please evacuate. Then similarly, after an earthquake has happened or landslide has happened, what kind of damages has happened, which area is most damaged, how to reconstruct that area, how much will be the funding requirement to do reconstruction. All that assessment is done by this data or this image data called the satellite images which we acquire over the Earth surface. So all that work is done here in National Remote Sensing Center at Hyderabad. We also have 2 aircrafts. So if you don't get some satellite data, you can fly an aircraft and do imaging. We also have a lot of UAVs, through UAVs also drones, we can make, measurements in different part of electromagnetic spectrum. So all that is the activity which is done at National Remote Sensing Center. We also have another center where the launches of these rockets are done. Many times on television, you see the rocket launches. They are done from Sriharikota, SHAR center of ISRO. So like that, throughout the country, ISRO centers are distributed and many space-related activities are done in these centers. So wish you all the very best, and I am sure that all of you are going to have a very exciting day today while you are here in the NRSC campus. Thank you very much. A very good morning to all of you, and especially all students, school students and college students. It's indeed a pleasure and honor for me to be present over here today, and thank you, Dr. Chauhan, for inviting me to be part of this curtain raiser for the India International Science Festival. Friends, when we were growing up in our day and age, there used to be something called Meccano, right? So Meccano used to be a thing which you used to use and build things out of it. Meccano became mechanics, right? Mechanics became Lego. How many of you know Lego? The building blocks, right? But nowadays everything has become let go. Everyone is busy playing on their mobiles only. People don't create anything with their hands. It's important for us to create things with hands, and that is where your creativity comes in. Okay, Skyroot is the pride of Telangana. The first private rocket that was launched by anyone in India was by the startup called Skyroot, which is incubated out of T-Hub. And when they were launching their rocket, they realized that there was some problem with the fuel propulsion system. And they went to T-Works
which is another institution of government of Telangana, where they actually created a prototype, right? Today is India's largest prototyping center is here in Telangana, and you can utilize it. We have about 727 colleges, and especially Dr. Ramesh, I would like to say that we would be happy to partner with you also over there. We have 727 colleges, out of which about 250 are technical colleges. We'd be happy to see how the Vibha programs, etc., can be rolled out over there. Every year, about 40,000 students benefit from the task programs. And that's where more than 18,000 plus faculty members also have been skilled by us. I know it's a problem when you are growing up in our house and we as parents say, eat this, this is good for you. When you come to schools, your teachers tell you, learn this by heart because there's an oral recitation test. When you come to college, the professor tells you, study this because this is important from an examination point of view. But today I'm asking you to do something different. Think for yourself. Don't you think it will depend on the size of the bucket? If I have a size of a bucket which is equal to Indian Ocean, how much time will it take? Hardly a few seconds, correct? So think, don't go by standard definitions, don't go by learning or rote memory. Try to think differently. Then he started cursing India, roads are bad, this is bad. That's what we do, right? Any problem, we always don't take the blame on ourselves, we curse someone else. So he also started cursing someone else and said problems, But he had to fix the tire, so he took out the stepney, fixed the tire. The bridge was so narrow that while he was fixing the tire by mistake, the nuts he had taken out of the wheel fell down into the river. Problem, big problem. Big problem. 30 feet down, he can't dive in over there, take out the nuts so that he can fix the wheel. He can't do that. So he's, again started cursing. Evening, there was a shepherd who was crossing that bridge. He came to this person, Harvard, Stanford, educated, NRI, having an IT company abroad, everything. He came to him, saw him, sitting in the corner of the bridge, pulling his hair, thinking what to do next. So this guy went across the car and came to me and said, sir, is there a problem? So he was frustrated, but he said, okay, let me not be polite to him. He said, my dear friend, there is this problem. I was crossing, I had a puncture, I was fixing the tire, the nuts have fallen down into the river. So this person says, is that all? So this guy said, what do you mean, is that all? I'm stuck over here, I had to go to my village, there's a function to be done, now I'm here. He said, sir, 5 kilometers from here, there is a tire repair shop. So this guy laughs at him and says, do you expect me to carry my car on my shoulder for 5 kilometers or what? He said, no, sir, take out one nut from the remaining 3 wheels and put it in the 4th wheel. Drive slowly, go to the tire repair shop, there you will get what you want. This guy was surprised. He said, I am a Stanford educated person, I'm running an IT company. Why didn't I think of this problem, this solution? He said, sir, the only mistake that you are doing is you are concentrating on the problem. You have to look at the solution. So young friends, always think differently, think outside the box, think about the solution approach. And a solution approach only comes with a scientific bent of mind, right? There is no problem that cannot be solved, right? You need the intention, you need the passion to solve the problem. All the very best to you, and I'm sure that all of you today will enjoy over here because that will open up your thought
your process itself, you'll come across so many things that you have taken for granted. Today, you'll be able to see what is the process behind it. And that is where, sir, thank you very much for providing our youth this opportunity over here. Thank you. Namaskaram to everyone and his team for inviting me as a chief guest for the Indian International Science Festival 2023. Now it is 24. We have witnessed numerous advancements in launch of satellites and different kinds of spacecraft, space exploration in recent years. A lot of space revolutionary research has been conducted, and our ISRO scientists have contributed greatly to the space technological development. I feel that this particular program will help the students understand about the achievements, the various launch vehicles, satellites, ground stations, remote sensing applications, and the research challenges. This is a great opportunity of students to take part in live sessions, to build career, and to take significant contribution to the country. The aim of the Indian International Science Festival is to engage the public with science and celebrate the joy of science, show the ways how science, technology, engineering, mathematics provide us with the solutions to improve our lives. Osmania University is also doing a lot of work in space research. We have entered into MOU with the Space Application Center, SAC, ISRO in 2016. Osmania University has established an advanced GNSS research laboratory under the MOU between SAC and the Osmania University. Under this MOU, we have received Indian GPS receivers equipment, NAVIC receivers for its performance evaluation. This particular lab was inaugurated by the then chairman ISRO, Sri A.S. Kiran Kumar Garu, during the centenary celebrations of Osmania University. In this lab, we have state-of-art receivers. We have received the satellite navigation data from the constellations, and our students are using their real-time data, and different kinds of experiments were conducted by the undergraduate, postgraduate, and research scholars. Many of the PhD scholars have published many research papers in national, international journals and conferences. Osmania University is also entering into MOU with NRSC, ISRO, and it is in the pipeline. If there is no teacher, no class, then how to conduct the classes, how to teach the students. So it means either online or offline or a blended mode. So similarly, transportation also, just now our earlier Srinivas Rao told that road, wind, air and water, different type of transportations are there. What are the problems we are getting it? A common man will give the solutions in a different way. And earlier how the communication was, we used to send through the pigeon, then after that landline. No one think of about the mobiles. Now you are using the mobiles. Wherever you'll go, the network follows. Correct or not? That Hutch, advertisements, how it's coming at, you are enjoying it. Then with the help of I think all of you seen the Mahabharata and Ramayana. Correct? So how that fight was occurred. Now we are controlling everything with that. Earlier in the Ramayana there was a Pushpak Viman. It means our ancestors think and thought of that it is possible travel in the air. Now we are traveling it. So people, tomorrow also there is a different vehicles are coming on the road. Autonomous vehicles are coming up without driver. Just you can sit in the vehicle, give the instructions, it will take you. The driver is not required. So it means you have to think about it, what type of problems are there, identify that and think, concentrate on how to give the solutions. So we have to always think about the solution. Our main intention is whatever you are producing in the laboratory, that should go to the land, lab to land. So whatever you developed in the laboratory, that should be used by common man. Otherwise, there is no use of that. So it means our main aim is our voice. These few words. Thank you very much for listening. Thank you.
We have seen the data center, and we have seen the satellites and how they are giving the information, and how we are receiving, how we are how we are storing the data from which satellites are giving to us. Is it useful for your future education? Yeah, as we are an electronic students, yeah, we have studied a lot. We have got some information and we have got some knowledge about it. Today we have visited NRSC campus, Shadnagar. We acquired a lot of knowledge about it as we belong to electronic communication, so it will help us in future. We have visited NRSC campus in Shadnagar. They have explained about satellite and how it works, and they gave about detailed information about antenna. When the satellite is near to Earth, the antenna will rotate and it gives a signal, and through that signal, a picture is verified, and they store that image, and they give that which place what has happening, and they explained about antenna in very detailed manner. Thank you. NRSC వాళ్ళది నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్. ఇక్కడ మేము IISF ద్వారా వచ్చాము, మా స్కూల్ తరఫున మేము వచ్చాము. ఇక్కడ మేము వచ్చినాక మాకు శాటిలైట్ గురించి, శాటిలైట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారు. శాటిలైట్ వల్ల ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటే మనకి జియోగ్రాఫికలీ యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా మన వెదర్ ఎట్లా ఉంది చెప్తుంది, ఇంకా దానివల్ల టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంది, టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది, ఇంకా దూరం ఉన్న ప్లేసెస్కి మనం సిగ్నల్స్ పంపించగలుగుతాము, అవుటర్ స్పేస్లో సిగ్నల్స్, ఇంకా చాలా చెప్పారు మాకు. శాటిలైట్ కొన్ని ప్రోటోటైప్స్ చూపించారు మాకు, శాటిలైట్స్ ఎలా ఉంటాయి, శాటిలైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, రాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, రాకెట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఇంకా కొన్ని పీపీటీస్ చూపించారు. ఆ ప్రెజెంటేషన్ వల్ల మాకు ఇంకా డీప్గా క్లీన్గా అర్థమైంది శాటిలైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, రాకెట్స్ ఎలా లాంచ్ చేస్తాయని. ఇస్రో వాళ్ళ గురించి మాకు కొంచెం డీప్గా అర్థం చేపిస్తారు. చంద్రయాన్ ఇంకా ఆదిత్య L1 ఆ మిషన్స్ గురించి కూడా మాకు డీప్గా అర్థం చేశారు. ఇక్కడికి మనం తీసుకొచ్చినందుకు, మా స్కూల్ని తెప్పించినందుకు మా మేనేజ్మెంట్కి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇస్రో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాంట్లో శాటిలైట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, ఎలా అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్ళి వాటిని ఎలా సిగ్నల్స్ తీసుకొని ఇట్లా గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎలా చూపెడతారు, ఎలా ఎలా మనకి ఉపయోగపడుతుందో మాకు డీప్గా అర్థం చెప్పించారు. ఇంకా ఎలా వర్క్ అవుతుందో మాకు ఇక్కడికి వచ్చి విజువల్గా చూడడం మాకు బాగా యూస్ఫుల్ అయింది, మాకు ఎట్లుంటుందో అర్థమైంది. ఇంకా మాకు స్పీచ్ ఇచ్చి కొంత మోటివేషన్ చేశారు. ఎలా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ ఎలా డిఫరెంట్గా కనిపెట్టాలని, దేనికైనా సొల్యూషన్ ఉంటుందని మాకు ఒక మోటివేషన్ లాగా స్పీచ్ ఇచ్చి మాకు అర్థం చెప్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇంకా మాకు ఇట్లా గూగుల్ మ్యాప్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుందో, స్టోర్ అయినాక మనం సెర్చ్ చేయగానే ఎలా ఎమ్మటే మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుందో క్లారిటీగా విజువలైజ్గా చూపెట్టారు. మాకు అర్థమైంది ఎట్లా చేస్తారో. అర్థమైనందుకు ఇట్లా వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నా. మా మేనేజ్మెంట్, ఫస్ట్ నేను మా మేనేజ్మెంట్, మా డైరెక్టర్, మా ప్రిన్సిపల్ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక డిఫరెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఇక్కడ నేను షాద్నగర్లో ఉన్న NRSC క్యాంపస్కి వచ్చాను. ఇక్కడ ఇస్రో, ఆదిత్య L1 లాంటి ఎన్నో శాటిలైట్స్ గురించి మాకు చెప్పారు. ఇక్కడ దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్తో మేము చాలా మా ఫర్దర్ స్టడీస్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇక్కడ నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ క్యాంపస్ వద్దకు వచ్చినాము. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇండియాస్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనే అందులో పార్టిసిపేషన్గా మేము మా కాలేజ్ తరపు నుండి వచ్చాము. మాకు ఇక్కడ ఎంతో చక్కని ఎన్విరాన్మెంట్తో మాకు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్, వారు వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్స్ కానీ, ప్రొఫెసర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క విషయాలు మాకు ఎంతో అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పారు. అదే కాకుండా ఇంకా శాటిలైట్ ఇక్కడ నుంచి మనం అంతరిక్షంలో పంపించినప్పుడు అది ఎలా డిస్పాచ్ అంటే ఎలా విడిపోతుందో, దానివల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగాలు మనకు ఎట్లా ఉంటాయో దాని గురించి చెప్పడమే కాకుండా దాన్ని డెమోగా అది ఎలా విడిపోతుందో దాని గురించి చూపించారు. దాన్ని ఇంకా చక్కగా అర్థం చేశారు. వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు ఎంతో మాకు అర్థమయ్యాయి. అదే కాకుండా వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలతో మేము అందరం ఎంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యాము. దానికి వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. Today we have come to NRSC Shadnagar. The director NRSC Shadnagar will speak about the today's India International Science Festival 2023, which is held at Shadnagar. Please, sir, your message. Thank you, Professor Naveen Kumar. Has been told today here at National Remote Sensing Center, which is a center of Indian Space Research Organization,
we are organizing this curtain raiser event for India International Science Festival, which is happening at Faridabad from January 17th to 20th. On that occasion, we have kept an open house at Shadnagar campus of NRSC, which is our ground station campus. On this occasion, we are very happy to have a very large number of school and college students. More than 370 college students and school students have come to our campus, and we have organized a kind of an open house for them, just to apprise about various activities of National Remote Sensing Center, NRSC, whatever we do here in terms of receiving satellite data, processing Earth observation satellite data, archiving it, and then taking it to the users for various applications, either in the field of food security, water security, disaster management, energy security, as well as in terms of e-governance related aspects. Event has really encouraged these young minds, and has also given us sufficient exposure in terms of understanding the technological complexities of bringing satellite data to Earth, as well as, the various aspects related to the application of the satellite data in various socio-economic development at our country. So I am very happy that today this event has successfully now almost over, and most of the students have shown large appreciation to this activity, along with their parents as well as their teachers, those who have come, those who have accompanied them while this curtain raiser program was going on. I would also like to thank Osmania University and the Registrar Sahab, and of course Professor Naveen and the Osmania TV for covering this event, and definitely we would be also happy to continue our interactions with various academic institutions in Telangana as far as the activities related to training and outreach programs for broad space science and applications are concerned in this country. Thank you. ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ 2023కి జరపడం జరిగింది. ఇక్కడికి చాలామంది విద్యార్థులు, టీచర్సు, షాద్నగర్ స్కూల్స్ నుండి, హైదరాబాద్ స్కూల్స్ నుంచి కూడా రావడం జరిగింది. సైన్స్ ఫెయిర్ అనేది జనవరి 17th to 20th వరకు ఇండియాలో జరుగుతున్నది కాబట్టి దానికి కర్టన్ రైజర్గా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది స్టూడెంట్స్ నుండి. మెయిన్గా ఎన్ఆర్ఎస్ఏ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏమిటి, ఎన్ఆర్ఎస్ఏలో జరుగుతున్న డేటా కలెక్షన్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్, భూమి మీద ఏమేమి యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నది భూగోళంలో, దాన్ని శాటిలైట్స్ ద్వారా ఈ సెంటర్లో డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంటారు. ఆ డేటాని వేరియస్ యాక్టివిటీస్ కొరకు వాడుతుంటారు. జనరల్గా మనకు నేషనల్ కలామిటీస్ ఏమన్నా అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, తుఫాన్ కానీ, ఫారెస్ట్ ఫైర్ కానీ, ఇట్లాంటివి ఏమైనా అయినప్పుడు, ఎర్త్ స్లైడింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా అయినప్పుడు అన్నీ ఇట్లా ఉంటుంది, డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ డేటాను గవర్నమెంట్కి ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ద్వారా ప్రజలకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎన్ఆర్ఎస్ఏ డైరెక్టర్ గారు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా యూజ్ఫుల్ ప్రోగ్రాము. దీని ద్వారా విద్యార్థుల ఒక మోటివేషన్ చేస్తూ వాళ్ళకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెయిన్గా స్కూల్ విద్యార్థులలో వాళ్ళ యొక్క మైండ్ని ఇప్పుడే ఇనిషియేట్ చేసి మంచి మోటివేషన్ చేస్తే చాలామంది విద్యార్థులు సైన్స్ సైడు వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఇలాంటి కోర్సెస్ చదువుకొని పబ్లిక్ యూజ్ అయ్యేటట్టుగా, ఈవెన్ అగ్రికల్చర్ కానీ, హెల్త్ కానీ, తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఇష్యూ అయినా కానీ, మనకు హైదరాబాద్లో ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ అయినా కానీ, ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఈ డేటా ద్వారా చాలా యూజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులకి ఇక్కడ శాటిలైట్స్కి, మన దగ్గర ఉన్న శాటిలైట్స్ కలెక్టింగ్ సెంటర్స్కి దానికి ఎలా అనుసంధానం చేసి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు ఈ సెంటర్లో జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈ సెంటర్లో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడము, ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి తోటి ఎన్ఆర్ఎస్ఏ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర కూడా ఒక సెంటర్ పెట్టారు, ఒక MOU చేశారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తోటి. సో దానితోటి కూడా చాలామంది విద్యార్థులు రీసెర్చ్ చేసి ఆ డేటాని ఇంకా అప్డేట్ చేసి, ట్యూన్ చేసి ప్రతి ఒక్క పౌరునికి దేశంలో అందుబాటులోకి రావడానికి, నాట్ ఓన్లీ భారతదేశం, ప్రపంచంలో గ్లోబ్లో అవుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటికి కూడా ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40 years డేటా కూడా ఈ సెంటర్లో భద్రపరచడం జరుగుతుంది. మేము రియల్లీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రకాష్ చౌహాన్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. అలానే వాళ్ళ టీం, ఎన్ఆర్ఎస్ఏ టీం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Osmania University, very soon we are going to do MOE with NRSC ISRO. దీంట్లో ఏంటంటే ఎన్ఆర్ఎస్సికి 3 డిఫరెంట్ సెంటర్స్, అందులో అవుట్ రీచ్ ఫెసిలిటీ అనేది షాద్నగర్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ దేర్ అట్ జీడిమెట్ల అవుట్ రీచ్ ఫెసిలిటీ అక్కడ ఉంది. సో అక్కడ కండక్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మన ఉస్మానియా టీవీ ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ చేయడానికి ఒప్పందం చేసుకోబోతున్నాం. వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే లెక్చర్స్ కానీ, ది టెక్నికల్ వర్క్షాప్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా అలాంగ్ విత్ ది అంటార్టికాలో ఉన్న సైంటిస్ట్తో కూడా లైవ్ ఇంటరాక్షన్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. అదే కాకుండా ఏదన్నా చిన్న మినీ కోర్సెస్ కానీ, సర్టిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వీ వాంట్ టు మేక్ విత్ అలాంగ్ విత్ ది ఎన్ఆర్ఎస్సి విత్ దమ్. థ్యాంక్ యూ. విద్యార్థుల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద అవగాహన పెంచడానికి, పర్టికులర్లీ స్పేస్ టెక్నాలజీ మీద అవగాహన పెంచడానికి ఈరోజు ఎన్ఆర్ఎస్సి షాద్నగర్ క్యాంపస్లో అండర్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ కర్టెన్ రైజర్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసామమ్మా. ఈ ప్రోగ్రాంలో చాలా స్కూల్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఒక 370 వరకు స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. ఇది ఓయూ రిజిస్ట్రార్, తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్, దెన్ విభా డైరెక్టర్ ఎన్ఆర్ఎస్సి వీళ్ళతో ప్రోగ్రామ్ చేసాము. సో ఈ పిల్లలు చాలా బెనిఫిట్ అయ్యారు. అది కాకుండా ఈ పిల్లల్ని మేము ఇక్కడ చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఈ శాటిలైట్ డేటా ఎలా తీసుకుంటాము, యాంటీనాసు, తర్వాత వచ్చిన డేటాని ఏ రకంగా మనం ప్రాసెస్ చేస్తాము, ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, కంట్రోల్ రూమ్, అలాగే ఈ డేటాని ఎమర్జెన్సీ టైంలో మనం ఎలాగ యూస్ చేస్తాం, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నింటికి వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేసాము. అండ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ టు సీ దిస్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ హియర్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ హ్యాపీ దట్ వీఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈ ఈవెంట్ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసాము. అండ్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్, రిజిస్ట్రార్ and director IS. So we have been in touch with Osmania University for quite long time, and we are very happy that they are telecasting all these things through their Osmania TV, and it has a very good outreach. And popularize cheyali ante ilanti oka ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. సో లక్కీగా ఉస్మానియాలో ఉండడం వల్ల ఇది ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకు రీచ్ అవుతుంది. So with this few things, I think I can complete it. Today I am here to attend the NRSC program in Shadnagar. I saw the satellite models and the data center. It can detect earthquakes, floods, and forest fires, and many more, etc. And in the data center, I saw that it stores the data of the earthquakes 30 years before and after, and it can help us in the future also. Thank you. Today I came to participate International Science Festival 2023. Today I saw lots of models and they teach many more. I saw satellite models, and they also teached about that we can detect earthquakes, cyclones, forest fire, etc. And we can use the data to analysis.